Hola amigos de la cocina de Rodrigo, hello friends of Rodrigo's Kitchen. I'm a little bit late. I'm gonna try to make this video pretty fast. Vamos a tratar de hacer este video rapidito porque estoy un poco atrasado. 3 types of dip. Voy a hacer 3 tipos de salsa. Also is a spread that you can use on top of bread. También es como un tipo de salsa que se puede usar en un pan o lo que sea, como quiera. So I'm gonna show you the ingredients for each sauce. Voy a mostrarles los ingredientes para cada tipo de salsa. For the guacamole is avocado, tomato, onion, and cilantro. Para el guacamole, palta, cebolla, tomate y cilantro. Una salsa de salmón, which gonna have salmon, Philadelphia cheese, queso Philadelphia, salmón, and maybe chives or scallion. Puede ir con cebollín o con cibulet. And the last one is gonna be a chicken spread. La última va a ser una de pollo, Greek yogurt, yogur griego, some mayonnaise, mustard, mayonesa y mostaza. Yeah, pretty good. Miren cómo queda. Super bien. So we're gonna add some of the mayo here. Probably we're gonna have to add all the chicken. Vamos a añadir todo el pollo. Pollo. A hacer otro yogur. Another yogurt. Okay. Mustard. Mayo. La magia. I don't know the name of it. I know it, but I just can't remember. ¿Cuál es el nombre de este? Pues ayúdenme. En su casa, si que saben. Scallions. Yeah. And some chives. Y un poco de chives. O de. ¿Cómo se llama esto? Cibulet. Ahí está. Gonna add some lemon juice. Half. First, like this. I don't know. Or like this with your hand. Oh my god, I never done anything with cheese. Okay, yeah, I have no idea. It gets mixed. Let's hope it gets mixed. Okay. Perfect. Here is good because we're gonna use also some for the guacamole. Vamos a usar también un poco para el guacamole, así que. A little bit more. I like cilantro. Like I don't really care if it's thick or not. I hope they. Too green, but
garlic and peppers, ajo y pimientos tostados, some oil, olive oil, un poco de aceite de oliva, a little bit of salt, un poco de sal, and pepper, pimienta, here. Gonna start with 1/2 just in case. Puta pendejo culo. That's it.